రైట్, మనకు మ్యాథ్స్ సార్ వచ్చేంత వరకు ఓసారి మనము కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని అంశాలని మనము డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీస్, ప్రైమ్ నంబర్స్, కంపోజిట్ నంబర్స్ అనే అంశాలని మనం డిస్కస్ చేసినాం. సో ఫ్రాక్షన్స్ లో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు అంశాలను ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. సో మనకి రెండు రకాల ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి మనం ఫ్రాక్షన్స్ టూ టైప్స్, అంటే అడిషను సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజన్ చేసేప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఉపయోగపడుతుంది. యాక్చువల్ ఫ్రాక్షన్స్లలో మనము ఇవి చేసేప్పుడు లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. రైట్. లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే డినామినేటర్లో ఉన్న నంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఓకే. సో ఎన్ని ఉన్నా సరే జస్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డినామినేటర్. అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటే ద ఫ్రాక్షన్స్ విచ్ డినామినేటర్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. 3/4, 5/2, 7/5. సో డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి నంబర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్ఈక్వల్. అప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమంటామనంటే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం. ఇవేమో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని అంటాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి వర్క్ ఏంటంటే ఈ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ని అడిషన్ ఎట్లా చేయొచ్చు, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎట్లా, ఇంటూ ఎట్లా, డివిజన్ ఎట్లా. అన్లైక్ ని కూడా అడిషన్ ఎట్లా, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎట్లా, ఇంటూ ఎలా చేయాలి, డివిజన్ ఎట్లా చేయాలి, ఇది మనకు తెలిసి ఉండాలి. అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కి అడిషన్ ఎట్లా చేస్తాం, అంటే ఇట్లాంటి ఫ్రాక్షన్స్ కి ఈక్వల్ గా డినామినేటర్లు ఈక్వల్ గా ఉంటే ఎట్లా చేస్తాం, ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. ఈ క్లాసిఫికేషన్లనే మనకు ఇప్పటిదాకా డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా యూటిలైజ్ కావడానికి ఇదే కండిషన్ మనం చూడడం జరిగింది. ఓకే. రైట్. సో ఫస్ట్ మనము అడిషన్ చూద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్ అడిషన్ ఎట్లా చేయాలి, లైక్ లో అడిషన్ ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే. 3/2, 5/2. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి అంటే ఐదర్ దీస్ టూ ఆర్ లైక్ ఆర్ అన్లైక్. దీస్ టూ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే. సో డినామినేటర్లో రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, వీటిని అడిషన్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ స్టెప్ లో లైక్ అడిషన్ ఎట్లా చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే కామన్ గా ఉన్న నంబర్ని ఏం చేస్తాం, ఒకటే నంబర్ గా రాస్తాం. న్యూమరేటర్ లో ఏ నంబర్స్ ఉన్నాయో అవే నంబర్లను రాస్తాం. మధ్యలో ఏ సింబల్ ఉందో అదే సింబల్ ని రాస్తాం. సో ద రిజల్ట్ ఈస్ 8/2. ఓకే. సో 8/2 అని అంటే టూ టేబుల్లో మనం క్యాన్సలేషన్ చేస్తాం. ఈ రెండు కూడా ఏదైనా ఒకటే టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. ఇప్పుడు కింద ఉన్న ఈ 2 నంబరు, పైన ఉన్న 8 అనేది రెండు ఒకటే టేబుల్లో క్యాన్సిల్ కావాలంటే రెండు కూడా ఒకటే టేబుల్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ టూ టేబుల్. సో ఇప్పుడు టూ టేబుల్ తీస్తే టూ టూ టేబుల్లో ఇది 1 టైం వస్తుంది, ఇది టూ టేబుల్లో ఇది 4 టైం వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4/1. సో ఇలా మనం సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు రెండే రెండు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో 3 తీసుకుందాం. సో 3 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకున్నాం. సో 3 మరి లైకా అన్లైకా చూసుకోవాలి. సో లైక్ ఆన్ లైక్ అంటే డినామినేటర్ని చూడాలి. లైక్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అన్ని ఫైవ్లకు బదులుగా ఒకటే 5 రాస్తాం. న్యూమరేటర్లో ఏ నెంబర్లు ఉన్నాయో ఆ 3ని తీసుకొచ్చి రాసేస్తాం. మధ్యలో ఉన్న సింబల్ని రాసేస్తాం. 4 రాసేస్తాం ఇక్కడ. మళ్ళీ సింబల్ 6కి 6. రైట్. సో ఈ రెండు ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తాం. 3+4 7. ఆ తర్వాత ఈ +6ని సేమ్ రాస్తాం /5. మళ్ళీ 7 6ని సింప్లిఫై చేస్తాం 13/5. ఈ రెండు ఏ టేబుల్లో రావు కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్గా రాస్తాం. రైట్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. అడిషన్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూసినాం ఇప్పుడు. ఓకే. సో 1 సెకండ్ మన మ్యాథ్స్ సార్ ఒకసారి.
అందరూ రీనేమ్ చేసుకున్నారా? ఐఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో రీనేమ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎవరది? ఐఫోన్లు ఆ ఫోన్లు ఉండదు, మీ పేరు ఉండాలా, మీ స్కూల్ పేరు ఉండాలి. శివరాం ఎవరు? ఇక్కడ సీరియస్ పిల్లలకే మనం ట్రైనప్ చేస్తున్నాం. ఆడుకోవడానికి పడుకోవడానికి ఇక్కడికి ఏం పిలుస్తలేం. అందుకనే ఒక 50 మంది ఉన్నా 50 మందికే చెప్తున్నాం చదువు. ఓకే, రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. శివరాం ఎవరు? మీ స్కూల్ పేరు రాయాలి. స్కూల్ పేరు కంపల్సరీగా రాయాలా. లాస్యా, రైట్ యువర్ స్కూల్ పేర్, స్కూల్ నేమ్, రైట్. చాలా బట్ మీకు నాకు తెలిసి మీకు కోహోస్ట్ ఇచ్చిన చూడండి. అయితే నిన్నటిది పూర్తిగా రికార్డ్ కాలేదు మిత్రమా. సార్ నిన్నటిది రికార్డ్ కాలేదు. మీరు వీలైతే బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటారా? బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్ సార్. అంటే చెవులో హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మాట్లాడితే అది రికార్డ్ అవుతుందేమో ఓకే అనిపిస్తున్నది. సార్. ఓకే ఓకే, మీరు స్టార్ట్ చేయండి మిత్రమా. సరే సార్. ఎందుకు అంటే వాయిస్ రికార్డ్ కాలేదు సార్? సార్ మధ్యలో వచ్చి నేను లైవ్ ఉన్నా. క్లియర్ వినపడతలేదా? ఏమి నాదం సార్. మిత్రమా చెప్పండి. ఓకే స్టార్ట్ చేయనా? స్టార్ట్ చేయండి, రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. Is it clear? క్లియర్, కంటిన్యూ. Okay, sir. Thank you. Right. In the previous class, I taught you about the measures of central tendency. There are three measures of central tendency. First one is arithmetic mean. Second one is median. And third measure of central tendency is mean. In that, I explained arithmetic mean,
arithmetic mean is the sum of the observations is divided by number of observation, and arithmetic mean is denoted by x bar. That x bar is equals to sum of the observations by number of observations. This formula is used to find arithmetic mean of any ungrouped data. I told you two examples. Now today we are going to discuss about median. In arithmetic mean, the first formula, when the ungrouped data is given, we use this formula, sum of the observation by number of observation, and we can calculate the arithmetic mean. I told you 2 or 3 examples in the previous class. Today we are going to learn the second measure of central tendency, that is median. What is median? Median is the middlemost observation of the data. When the data is either in ascending order or descending order. Median is the middlemost observation of the data when the data is written either in ascending order or descending order. For example, if some of the observations are given like this, find the median of 5, 7, 3, 2, 1. If a problem is given like this, what is the median of this data? To find this, the formula, the definition is the middlemost observation when the data is either in ascending order or descending order. Means first we have to, given data is, you write the given data, that is 5, 7, 3, 2, 1. In first we have to write them in ascending order. What is mean by ascending order? Ascending order is an order in which we write the smallest to largest. Smaller to large means ascending order. Writing in ascending order. What is the smallest one here? The smallest observation is 1. Next one 2. Then next one 3. After that 5. And the largest one is 7. This is ascending order of the given numbers. I have taken small numbers only. Yes. After writing the numbers, what is the middlemost one? Middle one. Simply, clearly, the middle observation is 3. Why? Because there are number of observations are 5. In the middle, 5 is odd number. So, the middlemost observation will be only one observation, that is 3. Directly we can say the middlemost observation. But when the observations are large, means more than 10, 12, more than 10, more than 100, there will be a formula. When the number of observations are large. Large means if the number of observations are 25, which observation will be the median? Simply, there is a formula. If n is 2 types, n is either even number or n is odd number. When n is even number, here it is clear, n is 5, number of observations is 5, that 5 is odd number. Then here also 25 is an odd number. Then median is equals to n plus 1 by 2th observation. If the number of observation in a data
n is odd number, then median formula is equals to n plus 1 by 2 at observation. See, in this example, here number of observations are 5, which is an odd number. Therefore, median is equals to n means here n value is 5. It means 5 plus 1 by 2 at the observation. That is equals to n means 5. 5 plus 1 is 6 by 2 at the observation. That is equals to 2 ones are 2 threes are. That is third observation. Third observation. This is first observation, second observation, third observation. Here the median is 3. This is the formula when n is odd number. Okay. The middlemost observation of the data is median. To find the median of when the number of observations are small, we can directly identify the median, the middlemost observation. When n is odd, the formula is n plus 1 by 2 at observation. When n is even, I am taking another example. Here, find the median of 35, 40, 20, 25, 60, 18, and 90. If the examiner asks to find the median of this data, first we have to write them in the solution. We have to write them in ascending order first. Ascending order means smallest to largest. It means the smallest number is 16, then 18, after that 19, 20, 25, 35, and 40. This is ascending order. Writing in ascending order. After writing them in ascending order, now number of observations. N is equals to, you count the number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. This is how, 7 is odd numbers which we used in the previous problem. Here we got 7 is an odd number. Then median is equals to, median m is equals to, formula is n plus 1 by 2 at observation. N is what? N is 7. So substitute n by 7. 7 plus 1 by 2 at observation. 7 plus 1 is 8. 8 by 2 at observation. 2 ones are 2 fours are, that is fourth observation. You count the fourth observation among the ascending order observations. Means first observation, second, third, fourth observation is 20. That's why you write here 20. Why I am explaining another one? Why? Because here we got third observation and the median also 3. There is small confusion between this. Here third observation means when the data, number of observations in the data, you have to count. This third and 3 are different. 3 is in the previous problem, 3 is the middlemost observation. Okay, na? So to find the median of any data, when the data, number of observation in the data are odd numbers,
we have to calculate this using this formula. We have to calculate the median. Okay, na? If you take another observation, means there is, I am writing another observation, that is 45. I am taking. Okay. Then the ascending order will be like this: 19, 20, 25, 35, 40, and this 45. Then number of observations are n is equals to, you count now. I added one more observation so that number of observations now it will become 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Here n is even number. Then for all numbers, the formula is n plus 1 by 2 nth observation. What about when n is even number? The formula to find the median when n is even number, then the formula for median is median is equals to average of n by 2 and n by 2 plus 1, n by 2 at and n by 2 plus 1 at observations. See here, the average of n by 2 and n by 2 plus 1 at observations. That is the median of a data when the number of observation n is even number. That is average. Average means mean. But if you write mean, you will be confused. That's why I am taking average. We are taking average. Okay, na? Right. Here, this is equals to, what is n here? N is 8. Therefore, average of 8 by 2 and 8 by 2 plus 1 at observations. Here, again, average of 8 by 2 means 2 ones are 2 fours are, that is 4th, and 2 ones are 2 fours are 4 plus 1 at observations. That is equals to average of 4th and 4 plus 1 is 5th. Simply after 4th you will get 5th. That's why average of 4th and 5th observations. Okay, na? Right. Here average of what is the 4th observation here? In ascending order, 4th observation is first observation, second, third, fourth. Means average of 20 and next to 4th observation, this is 5th observation, that is 25. It means average of 20 and 25. Okay, na? Right. Average means sum of the observation by number of observation. Therefore, sum of the observation is 20 plus 25 by 2. That is 45 by 2. Dividing 45 by 2, you will get 22.5. Means 22.5. Okay, na? Median of this data is 22.5. If 45 is not there, then n is an odd number. You will get there 20. This is the difference between when n is odd number and n is even number. Okay, na? When n is odd number, you write this formula. Median is equals to n plus 1 by 2 at observation. And then average of even number of observations are present in the given data, then median is equals to average of n by 2 and n by 2 plus 1 at observations. Okay, no? These are the two formulas to find the median of. This is about ungrouped data only. Yesterday I taught you about
arithmetic mean of ungrouped data. Okay, now I told you about median of ungrouped data. Okay, right. You take more examples at your home. First step to find the median is you write the given observation in ascending order. After that, you write number of observation n value. If n is even number, you follow this formula. If n is odd number, you follow this formula. Okay, right. This is about median. Okay, but in the examination of NMMS, they will not ask this type of easy questions. He will ask us some typical to this. That is, find the median. I am taking another example. If you want to write, if you want to note it, you note it. మైకేల్ జీ, సార్ చెప్పండి సార్. అవసరం లేదా నోటింగ్? హలో, హలో, నోట్ చేసుకోవడం అవసరం లేదా? లేదు, అంటే మనం జూమ్ చేయండి దగ్గరికి, ఇంకా కనిపిస్తలేదు. ఓకేనా? మన బేస్ ఈ ప్రాబ్లం బేస్డ్ కాదు, ఓకే, జస్ట్ మన ఈ బేస్ లో మనకు కావాలి, అంటే మీన్స్ టిప్స్. మిత్రమా, మీ వీడియో ఆఫ్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం. ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్టున్నది. ఓకే, రైట్. చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా మరి నాదం సార్? అంటే సమ్ స్టెప్స్ ఈ ఫార్ములా తోటి ఇట్లా చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జామ్ అంటే ఎంట్రన్స్ మోడల్లో మనకు స్పీడప్ అయితే బాగుంటది అనేది నా ఆలోచన ఉంది. అంతే. ఓకే సార్, ఓకే, రైట్ విక్రమ్. రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Find the median of 2/3, 1/2, 1/6, 5/4. Will give like this. What is the median of rational numbers? It will give us. Then writing these numbers. Now in the previous problem, it is easy to identify the large numbers or small numbers. But here, if the rational numbers are given, how can we identify the large number, small number in this? How can we write these numbers in ascending order or descending order? It is something difficult. Then what we have to do? You have to convert these fractions, fractional number, that is rational numbers, into like fractions. All these are unlike fractions. Why? Because their denominators are not same.
to make them denominator same, you have to find the LCM of denominator. That is 3, 2, 6 and 4. First you have to find the LCM. LCM, how can we divide this by 2 table? 3 will not go. 2 1s are, 2 3s are, 2 2s are. Again, taking 3 table, 3 1s are, 3 1s are, this is 2. Means LCM is equals to 2 into 3 into 2, that is 2 3s are 6, 6 2s are 12. We have to convert these fractions as the denominator 12. Means 2 by 3 is equals to 2 by 3 into, to get 12, we multiply 4 by 4. Why? Because LCM is 12. Okay, na? That is equals to 2 4s are 8 by 3 4s are 12. Next one, 1 by 2. 1 by 2, you multiply 1 by 2 into, to get 12, 6 by 6. 1 6 are 6 by 2 6 are 12. Next one is 1 by 6. 1 by 6 into, to get the denominator 12, you will multiply 1 by 6 by 2 by 2. Okay, now 1 2s are 2, 6 2s are 12. Now finally 5 by 4 is equals to 5 by 4 into, to get the denominator 12, you multiply with the 3 by 3. So 5 3s are 15, 5 4 3s are 12. Converting all the fractions with the denominator 12, that is like all these are like fractions. Now 8 by 12, we got 8 by 12, 6 by 12, 2 by 12 and 15 by 12. Okay, now ascending order. Ascending order is the smallest one of this among this one is 2 by 12, first one. Next one is 6 by 12, 8 by 12 and 15 by 12. Okay, the now number of observation n is equals to 1 2 3 4 means 4. Okay, right, 4 means 4 is an even number, so median is equals to average of these two. Directly you take, why? Because 6 by 12 and 8 by 12, average of 6 by 12 plus 8 by 12 is equals to 6 plus 8 means 14 by 12. This is the median of 2 7s are 2 6s are, that is 7 by 6. The median of this one is 7 by 6. Okay, this is another example when the data is given as rational numbers. Okay, now sometimes it will give us like x by 3, x by 2, x by 6 and some x by 7. Then also you proceed the same process. Why? Because they are rational numbers. Make them their denominator equal and convert them into fractions as the denominator equal. That is find the LCM of 3, 2, 6 and 7 and find the median as I told you. ఓకే, ఈ విధంగా మీడియాన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా. ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ఒకసారేమో అంటే సింపుల్ నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఎక్స్లలో ఇవ్వచ్చు. ఏ విధంగా ఇచ్చినా కానీ ఏది లార్జ్ నెంబర్ ఏది స్మాల్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలంటే డినామినేటర్ విధంగా ఈక్వల్ ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేసేసి మనకు ఏది లార్జ్ ఏది సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీడింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయడం, నెక్స్ట్ మీడియాన్ ఫార్ములేస్ చేయడం. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మిడిల్లో ఏ ఉంది, మిడిల్లో డైరెక్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో మిడిల్లో వేస్తే మనకు రాంగ్ పోతుంది. అలా డైరెక్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ వాటిలో ఏది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాసిన తర్వాతనే మిడిల్లో 1 ఉంటేనేమో సింగిల్ అబ్జర్వేషన్, అంటే ఆడ్ నంబర్స్ అయితే సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, ఈవెన్ నంబర్స్ అయితే 2 ఉంటాయి అబ్జర్వేషన్స్, వాటి యొక్క యావరేజ్ చేసుకుంటే మనకు మీడియాన్ వచ్చేస్తుంది.
ఓకేనా, ఇది మీడియా. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోడ్. ఓకేనా, నేను ఎన్ఎంఎస్ లో వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వచ్చినటువంటి చెప్తాను, బట్ ఫస్ట్ నేను టాపిక్ మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్పేదంతా ఇంట్రొడక్షన్ టాపిక్. ఫస్ట్ డాటా గురించి చెప్పినాను. The collected information which is in the form of numbers, words, tables in taking decision is called data. Data is classified into two types based on collection. I told you in the previous classes everything. Okay, now the measures of central tendency. First one is arithmetic mean, second one is median. Last third one is mode. Third measure of central tendency is mode. First one is arithmetic mean, second one is median, third one is mode. Mode is the most frequent observation in the data is called mode. Chala easy concept. Mean అనేసరికి sum of the observations అంటే observations అన్ని ఎడిషన్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ తో డివిజన్ చేయాలి. మీడియన్ అంటే మాత్రం అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసుకొని మిడిల్ లో ఉన్నదాన్ని పికప్ చేయాలి, అదే మన యొక్క మీడియన్. ఇక మోడ్ మాత్రం ఏంటంటే మోడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద డాటా. మీన్స్ ఎక్కువ సార్లు తరచుగా వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్ ని మనం మోడ్ అంటాం. జనరల్ గా మోడ్ ఆఫ్ 27532. The mode of this dot. First you write same here in the examination. Don't write all the numbers in ascending order, descending order. Just you see what is the most frequent observation in the data. అంటే ఎక్కువ సార్లు ఈ డాటాలో వచ్చిన నంబర్ ఏంది? 222. ఎక్కువ సార్లు 2 వచ్చింది కాబట్టి mode is equals to 2. That's it. The most frequent observation in the data is 2. 2 came how many times? 1 time, second time, 2, 3 times. Since 2 came 3 times in the data, that's why the mode is 2. Okay, now this is case 1. Sometimes the mode of right. Now find the mode of 3, 5, 7, 9 and 4. What will be the mode of this one? అంటే ఈ మోడ్ ఏంది? నంబర్స్ యొక్క ఈ అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క అన్నప్పుడు ఇందులో అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు ఏది వచ్చింది? నో నంబర్ ఈస్ రిపీటెడ్. దట్స్ వై మోడ్ హియర్ ఇస్ నో మోడ్. ఇక్కడ మోడ్ లేదు. If 7 is present in that, then mode is equals to 7. If 4 is there, 3, 5, 7, 9, 4, 7, 4, then mode is equals to 7 and 4. ఓకేనా? ఈ విధంగా అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన దాన్ని మోడ్ అంటాం. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ థర్డ్ వన్ ఎట్లుంటదంటే 2, 7, 5, 5, 7, 2 ఈ విధంగా. అప్పుడు మోడ్ ఎంత అని అడిగితే మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ చూడండి 2 టైమ్స్ వచ్చింది, 7 2 టైమ్స్ వచ్చింది, 5 2 టైమ్స్ వచ్చింది. అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ వచ్చిందంటే ఏది రాదు. మనం ఏమనుకుంటామంటే మీరు ఆన్సర్ ఏం వస్తారు? 2, 5, 7 అని చెప్తారు. ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు ఏది రాలేదు కాబట్టి దీనికి కూడా నో మోడ్. ఓకేనా? ఇది మోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్. అయితే జనరల్ గా నంబర్స్ కాకుండా మనకేమంటారంటే
Mode letter. Find the mode letter of the word Telangana. Mode alphabet of the word Telangana. అనేసరికి మనకి ఇందులో అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చినటువంటి ఆల్ఫాబెట్ ఏది అని అంటే ఏ ఏ ఏ 3 టైమ్స్ వచ్చింది. అదే ఎన్ ఎన్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ యొక్క మోడ్ ఆల్ఫాబెట్ is equals to a. ఈ విధంగా మనకు అనేక సార్లు అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన దాన్ని మోడ్ అంటాం. చాలా ఈజీ, డైరెక్ట్ గా మనం పికప్ చేసి మోడ్ రాయొచ్చు. రైట్, దిస్ ఇస్ అబౌట్ మోడ్. Sum of the observation by number of observation gives us arithmetic mean. The middlemost observation of the data gives us median. The most frequent observation of the data is mode. These are the 3 measures of central tendency. To analyze the given data, we use these 3: mean, median, and mode. Okay, na? Right. మీడియన్ మోడ్ పైన ఏమైనా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నారాయణ సార్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పాలా? All right. Somebody is asking, repeat median once, mean and median once. Right. Mean is the sum of the observations by number of observations. To find the mean of any observations, to find mean of, I am taking 3 or 4 observations, 4, 5, 6, and 7. To find the mean of this observation, mean formula, arithmetic mean formula, sum of the observations by number of observations. Sum of the observation means 4 plus 5 plus 6 plus 7. Sum means addition. By number of observation 1, 2, 3, 4. N is equals to 4. That's why 4. You add all the numbers. 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 7, 22. 22 by 4. Okay? That is 2 2s are 2 11s are 11 by 2. That is 5.5. This is what arithmetic mean. Formula is sum of the observations by number of observations. Okay, now? Right. This is about arithmetic mean. Median, just now I told you, to find the median of these 4 observations, simply you write in ascending order, means the smallest to largest. 4, 5 ascending order, already they are in ascending order. 4, 5, 6, 7. Median means there are 2 observations in the middle. That's why you take 5 plus 6 by 2. That is 11 by 2. That is also 5.5. That is the median of this one. Mode. Mode means there is no mode. Why? Because no observation is repeated. Okay, no? That's why no mode. Here, mean is equals to 5.5.
This is the formula. Next, median is equals to average of the middlemost two observations. That is also 5.5. That is median and mode, no mode. Okay. Any observations are given. This is the formula to find the median. Okay. Any more doubts? You raise. Right. Somebody is asking if 5 observations came in the median, how can we solve? If 5 observations are given, 5 means 5 is odd number. So you follow odd number formula, that is median is equals to n plus 1 by 2 at the observation. Here n is 5. So 5 plus 1 by 2, that is 6 by 2, that is 3. 2 ones are 2 3s are third observation. Okay. Then what will be the, if number of observation in the data are 5, then third observation is the median of the data when the data is in ascending order or descending order. Okay, now this is one student asked the doubt. Right. Next doubt. So median fractions not understand. Some student asked. Right. Implementation. Median of fractions అనేది అర్థం కాలే అని చెప్పాడు. ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఏది స్మాల్ ఏది లార్జ్ డైరెక్ట్ చెప్పలేము. న్యాచురల్ నంబర్ కానీ హోల్ నంబర్స్ కానీ ఇంటీజర్స్ కానీ ఇస్తే మనం డైరెక్ట్ ఏది చిన్నదో ఏది పెద్దదో చెప్పగలుగుతాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఈజీగా రాయగలుగుతాం. కానీ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఈజీగా రాయలేము. దాని కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ నంబర్స్ అన్ని ఏవైతే ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాడో వాటన్నిటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లాగా అంటే డినామినేటర్ ఈక్వల్ గా ఉండేటట్టు మార్చుకోవాలి. మార్చుకోవడం కోసం ఏం చేస్తామంటే డినామినేటర్స్ అన్నిటి యొక్క ఎల్సిఎం చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫైండ్ ద మీడియన్ ఆఫ్ 1/2, 1/3, 3/4 అని అడుగుతాం. ఇప్పుడు దీని మీడియన్ కావాలంటే మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈ మూడిట్లో ఏదో మనకు తెలియదు అంటే ఏది చిన్నది ఏది పెద్దదో తెలిస్తే మనకు మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ క్యాచ్ చేయొచ్చు. మనకు తెలియదు డైరెక్ట్లీ ఇట్లా 2 5 9 9 2 5 ఉంటే ఏది చిన్నది ఏది పెద్దదో చెప్పొచ్చు. ఇట్లా చెప్పలేము. ఇవి న్యాచురల్ నంబర్ హోల్ నంబర్ ఇంటిజర్స్ లో మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేయాలి. డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేయడం కోసం ఏదన్నా ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని 1/2 ని 1/3 ని 3/4 ని ఏదైనా ఒక కాన్స్టాంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అన్నిటి యొక్క డినామినేటర్లు ఈక్వల్ గా రావాలి. ఈక్వల్ రావడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వల్ రావాలంటే మనకు లాజిక్ ఉంది. ఏంటంటే 2 3 4 యొక్క ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. 2 3 4 ఈ ఎల్సిఎం ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ప్రైమ్ నంబర్ తో డివిజన్ చేసుకుంటా పోతాం. ఓకేనా. ఇది 2 టేబుల్ లో 2 1s 3 పోదు కాబట్టి 3 అంతే ఉంటది. 2 2s మనకి మిగిలిన ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటివి అంటే ఎల్సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అన్ని ప్రైమ్ ఇట్లా చేసుకుంటా పోవాలి. అన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ వచ్చి చేసుకుంటా పోవాలి. ఓకేనా. 1 అన్న రావాలి అంటే ప్రైమ్ నంబర్ అన్న అట్లా ఎల్సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 into 3 into 2 2 3s 6 6 2s 2. ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ మనకు దీని అన్నిటికీ కామన్ గా ఏది వస్తుంది అంటే ఈ 2 కి 3 కి 4 కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే 12. ఈజీ తెలిసిపోతుంది. అంటే 2 తో పోలా 3 తో పోలా 4 తో పోలా డివిజిబుల్ అయ్యేది
12 కాబట్టి అక్కడ 12 రాసినా ఓకే, లేదంటే రాసినా ఓకే. ఇప్పుడు దీని యొక్క 1/2 యొక్క డినామినేటర్ 12 రావాలంటే 6/6 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అదే 1/3 యొక్క డినామినేటర్ 12 రావాలంటే 4/4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అట్లనే 3/4 ని డినామినేటర్ 12 రావాలంటే 3/3 తో మల్టిప్లై. ఎందుకు ఇక్కడ చూసుకోవాలి 2 ఉంది, నెక్స్ట్ 12 రావాలి ఇక్కడ అంటే దేంతో మల్టిప్లై? ఏం రాయకు, మనకు డినామినేటర్ 12 రావాలా అంటే ఏం మల్టిప్లై చేయాలా? 6 తో మల్టిప్లై. ఇప్పుడు కూడా అంతే, డినామినేటర్ 12 రావాలి, దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాము? ఇక్కడ అంటే 3 ని 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 12 వస్తుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ 4 ఉంది, మనకు ఏం రావాలా? 12 రావాలా. 12 రావాలంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలా? 3 తో మల్టిప్లై. ఇట్లా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసి చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే డినామినేటర్ ఈక్వల్ రావాలంటే దాని ఎల్సిఎం తెలిసినప్పుడు మనకి ఈజీ ఉంటుంది. రైట్, ఇది 6/6, 4/4, 3/2. 1 6 6, 1 4 4, 3 3 9. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో 6/12, 4/12, 9/12. డినామినేటర్ అన్ని ఈక్వల్, ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం ఈజీగా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఏది స్మాలెస్ట్ అంటే 4/12 స్మాలెస్ట్. ఆ తర్వాత ఏది 6/12, ఆ తర్వాత ఏది 9/2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీడియా అనేది మధ్యలో ఉన్నదే మీడియా అంటే 6/2, 12 మన మీడియా. మరి 6/12 అంటే ఏంటి? 6 1 6 2 1/2. మరి ఈ మీడియా, దీని యొక్క మీడియా ఎంత అంటే 1/2. ఈ విధంగా ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేసి మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాసుకొని ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క మీడియాని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకు జనరల్ గా ఈజీ నంబర్స్ ఏమి ఇయ్యడు, ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? రైట్, ఇంకొన్నాయి ఏమన్నా డౌట్స్? Due to network issues attained at that time. చెప్పేసిన 9 number are there, how we solve? రైట్, అదాం సార్. మిత్రమా 6 ఎంత టైం ఎప్పటి వరకు మనది? సేమ్ టైం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్పీకర్ కూడా రెడీ ఉన్నారు, మన గంగామోహన్ సార్. ఓకే, కంటిన్యూ చేయమనండి. కొందరు కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు, రేపు మనకి ఎన్ఎంఎస్ లో వచ్చినటువంటి చెప్తాను పిల్లలకు. ఓకే బేటా, రేపటి క్లాస్ లో మనకు ఎన్ఎంఎస్ లో వచ్చినటువంటి కొన్ని మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని మనము మెయిన్ మీడియా మోడ్ మీద అట్లనే డాటా మీద ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే రేపటి క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేద్దాం. ఇది ఈ రోజు క్లాసు. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ నాదం సార్. రైట్ మిత్రమా, రైట్, థ్యాంక్ యూ. మాక్సిమం గా కాంటెంట్ అంతా కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. సార్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిత్రమా. ఓకే సార్, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ సార్ క్లాస్ కంటిన్యూ ఉంటుంది. రైట్, కంటిన్యూ సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్పీకర్ మనకు వచ్చేసేసి గంగామోహన్ సార్. మిత్రమా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు, ఎక్కడ ఉన్నారు? ఓకే, 1 సెకండ్. రైట్, గంగామోహన్ సార్ మీరు కోహోస్ట్ ఉన్నారు, ఒక్కసారి మాట్లాడండి సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Is it audible? ఎస్, ఆడిబుల్ మిత్రమా, ఫైన్. Clearly? కనిపిస్తున్నారు మిత్రమా? Yes. Okay, can I start the lesson? పిల్లలు ఇక్కడ మనకి
సార్ మనకి గంగామోహన్ సార్ స్టేట్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు, రైట్. మనకి ఫిజిక్స్లో చాలా మంది పిల్లలకి అటు పల్లికొండ నుంచి కానీ ఇటు ప్రజెంట్గా మెండోరా స్కూల్ నుంచి పనిచేస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు అద్భుతంగా రాణించడంలో తన యొక్క పాత్ర ఆ, అమోఘం. అట్లాంటి సార్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సే మనకి ఈరోజు పాఠ్యాంశం రూపంలో మనకు బయటకు వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ, ఇందులో చాలా మంది మెండోరా పిల్లలు కూడా మనకు ఉన్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ భీమ్గల్ ఏరియా నుంచి చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. సో జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరి పిల్లలకి ఆ, తన యొక్క నాలెడ్జ్ని షేర్ చేద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ జిల్లా స్థాయి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి మీ అందరికీ హెల్ప్ చేయడంలో ముందున్నటువంటి మిత్రుడు. ఆ, చాలా సంవత్సరాల నుంచి మా డిగ్రీ క్లాస్మేట్ కూడా మా మిత్రుడు, రైట్. మేము కలిసి చదువుకున్నాం. జూనియర్ జూనియర్ సార్, మీరు జూనియర్. జూనియర్. ఆ, ఓకే. సో కాబట్టి పిల్లలు సార్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ తీసుకొని మీరు కూడా అద్భుతంగా టాపిక్ లో సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ సార్, గంగామోహన్ it సార్ is a ప్లీజ్ టేక్ ద సెషన్. sir, మిత్రమా చెప్పండి. it is a very disappointing that there are many less students are participating in this lesson. They are not listening. More than 200, 300 students I am expecting. Only 85 students are there. రైట్ రైట్. యాక్చువల్లీ మనకి కమింగ్ డేస్ లో 2 to 3 days లో మొత్తం పార్టిసిపెంట్స్ అందరు జాయిన్ అవుతారు. విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్, రైట్. Okay. మళ్ళీ రివిజన్ సెషన్ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం. అందరు పిల్లలు Okay, జాయిన్ sir. అవుతారు. Okay. Now రైట్ రైట్ మిత్రమా. can I share the screen, sir? షూర్ షూర్. Okay, sure. మిత్రమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? Study. First of all, I am going to sharing the screen, sir. రైట్. ఇప్పుడు మీరు సిస్టమ్ లో ఉన్నారా, ఎక్కడ ఉన్నారు? No, sir, with phone only. మొబైలా? Yes, sir. ఓకే. ఫస్ట్ Now, షేర్ మీద క్లిక్ చేయండి. okay, I click on that share. Now, Done. document I want to go now. ఓకే Okay. ఓకే డన్. Yes, sir. ఎంటైర్ స్క్రీన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత డాక్యుమెంట్ చూస్ చేసుకోండి. Hmm. Document low, it is not showing, sir. Actually, it is a documents. Sir, are you Natham, sir? Natham, sir, మిత్రమా చెప్పండి చెప్పండి. are you able to listen? యా వినిపిస్తుంది, ప్లీజ్. So just I kept this one in the document, but it is not. మిత్రమా ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఆడ షేర్ మీద క్లిక్ చేయండి. Yes. ఆ తర్వాత స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కొద్ది పైకి జరపండి. పైకి జరిపితే స్క్రీన్ అని వస్తుంది. Yes. స్క్రీన్ Start now.
ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉన్నారా? ఎంటైర్ స్క్రీన్ చూసుకోండి. ఎంటైర్ Yes, స్క్రీన్ sir. స్టార్ట్ నవ్వుతండి. ఇలా షేర్ చేయాలనేది ఇక్కడ లేదు కదా సార్. అట్లా మీరు జస్ట్ షేర్ అయిన తర్వాత మీరు వాట్సాప్కి మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు. మిత్రమా, నేను ఎట్లా స్టెప్స్ చెప్పిన అట్లనే వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ స్క్రీను, సారీ షేర్. షేర్ తర్వాత కొద్దిగా పైకి జరపండి. పైకి జరిపితే స్క్రీన్ అని కనిపిస్తుంది. స్టార్ట్ నా వచ్చింది. స్టార్ట్ నౌ కంటే ముందు మీకు ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉందా? అక్కడ యాప్ అని ఉందా? ఇక్కడ షేర్ తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఫొటోస్ బాక్స్ ఇమేజ్ ఫ్రామ్ ఫైల్ అని వస్తుంది. ఇంకా కొద్ది ఇట్లా పైకి జరపండి. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇట్లా పైకి ఇట్లా డ్రాగ్ స్క్రీన్ చేయండి. వచ్చింది. స్క్రీన్ వచ్చింది. స్క్రీన్ తీసుకోండి. తీసుకున్నాను. స్టార్ట్ నౌ. కాదు స్టార్ట్ నౌ కాదు, ఆ పైన ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉందా? బాక్స్ లో యాప్ అని ఉందా? స్టార్ట్ నౌ వస్తుంది సార్. ఓకే, జూమ్ విల్ యాక్సెస్ టు ఆల్. స్టార్ట్ నౌ అని వస్తుంది. వద్దండి. స్టార్ట్ నౌ వద్దండి. స్టార్ట్ నౌ అంటే పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది. కొద్ది పైకి జరపండి. పైకి జరిపి జూమ్, లాస్ట్ లో జూమ్ అని ఉంటుంది. it is not enough for the future generation also. So that's why these resources are called synthetic fibers are called exhaustible resources. Okay. So one more topic is that how can we the monomer and polymer already we learned, just now we discuss. Now children's, how to identify the natural fibers and synthetic fibers. We have in the chapter, in the lesson, burning test is there, identifying the fibers. This is important for the NMMS question. How we identify the natural fibers and synthetic fibers? By the burning test. So you take that spirit lamp, or you take a Bunsen burner, and whatever you going to test the fiber, you take with the fiber and you burn it. Suppose example, if a wool and silk, if you identify the wool and silk, when you are burn wool and silk, you will get the smell like air burning smell. Most important, children, the question may be coming from in this area. If the air burning smell will become, that fibers may be called as a wool and silk. Why? Because these are coming from the wool is coming from sheep and camels, and silk is silkworms. So that's why we will get some air burning and skin burning smell also. So such fibers we can identify wool and silk. So how can we identify cotton and rayon? If you burn it, we can get a smell like a paper burning smell. Dear children, you know very well. Sometimes you can burn the paper also. You will get some smell. If you get such type of smell, paper burning smell, we can say such fibers are rayon or cotton. And another fibers also is there. If you burn some fibers, if you melt it, melt means like liquids. When you burn the plastic, we will get some melt. Melt means liquids we can see, and also we can get some smoke also. Different chemical smoke we will get, and it is melt. Then such fibers are, we can say, nylon and acrylic. Nylon and acrylic. Sir, Nadam sir, Nadam sir, Nadam sir. Nadam sir. So next, dear children's, next first we will go to rayon
After nylon, we can learn. First, you go to the nylon. First synthetic fiber is nylon. It is the first synthetic fiber. You know very well, the nylon is a very, very strongest fabric compared to the other synthetic fibers, that is rayon and acrylic and polyester also. So we did in our school one experiment also with different fabrics, nylon fabric, synthetic fabric, nylon fabric or rayon fabric, and acrylic fabric and cotton and wool, different fibers. We tested which is the strongest thread. We taken material like a retard stand, and one is the pan. That fabric is attached to the retard stand. One end is tied to the retard stand. Another end is we have to give it a pan. Then you have to add the weights. Then which fabric is bear more weights? Then such fabric has strongest fabric. Wool and nylon is the strongest fabric. Dear children, this is made from, most important, the question may be coming from here. This is the first synthetic fabric made by the scientist. Another one is it is made from chemicals, hexamethylene, diamine, adipic acid. And also we use coal, water and air also for adding this. So these chemicals, what is these chemicals? Just you remember it. For more information about these chemicals, you can learn in the higher classes. So what are the merits of this nylon? Nylon is the very strongest and elastic, very elastic and also lightweight, and it absorbs less water, and also it is a very durable, very strongest, and also it is easy to wash and also easy to dry also. It is a very weightless. These all are the demerits. These all are the merits of nylon. So what are the demerits, sir? So demerits of nylon is most important. Maybe question maybe come from here. So the nylon is maybe produce static electricity. You know very well static force in the fourth chapter. The static energy and static force will be liberated from the two charges. Do you know positive charge and negative charges? Example, clouds are, they have some electrostatic force. So when we are wearing a nylon, it is produce some static electricity. So that's why especially the nylon is does not wear near to the cooking and welding, and also where we are doing heavy machineries. So where we are getting some fire, we can't wear the nylon fabrics. So that's why we should be wear apron. Apron means, dear students, you know very well, while they are cooking in the hotels, they wear some that is a shirt. That is a apron. It is made with cotton. It is does not absorb the fire also. So articles made from nylon. So you know very well the toothbrush bristles you are seeing in the uh, picture screen on the screen. That is toothbrush bristles, very strong ropes and fisher nets, tents and saris, stockings, socks. Stockings means who are the wear some socks by the ladies. Socks also, and car seat belts. It is the very strongest. So that's why when it is an accident occurs, it does not breakable. So that's why seat belts also made from nylon, and sleeping bags.
curtains, parachutes. When we are fly in the air, we have to use parachutes. So the parachutes are made from nylon also. Maybe question maybe come from here. So nylon ropes, rock climbers who are climbing big mountains, they are used ropes that is made from nylon. And swimsuits also. Why? Because swimsuits are you made from nylon. It is does not absorb the water, so that's why it is a we can easily swim in the water. And see, so it is the stocking already I said that is the weared by the ladies. Umbrella also it is does not absorb the water, so that's why these the properties of nylon already we discussed. Very strong, elastic, and lightweight, strongest, and uses of nylon. These are all articles are you see ropes in the picture, and you are seeing here that is parachute also, and bristles and ropes. Different types of articles are also seer osariani. Seer osari means for inner dresses, inner dresses, and also swimsuits also. Okay, burning test already we discuss. It smells like a burning hair. It is a wool and silk. It is a burning paper, cotton and rayon, and it is like a melts, and we will get some smoke, different smoke, chemical smoke. It is a nylon and acrylic. And how to find the strongest fabric? This is the picture you are seeing in the screen. That is a that this is a we can use while we are doing the experiment. Retard stand and pan and that is a fabric which are testing. Another one is next goes to think and discuss questions are there at nylon. What are the think and discuss questions are there? If we use cotton cloth and cotton ropes in preparing a parachute, what will happen? What will happen, children? Natham sir? Natham sir? Natham sir? Natham sir? Are you audible? Next, after nylon, we will going to discuss another fabric that is a rayon. So rayon is a generally we popularly we say that artificial silk or now see the rayon about rayon. So generally we known as most important. The question may be coming from here. The rayon is also known as the artificial silk and cellulose silk. Why we are calling cellulose silk? So generally when we are rayon prepared
we have to use a wood pulp, bamboo pulp. So in making of rayon fabric, cellulose means it is coming from the plants. So wood pulp and cellulose will be used, and some chemicals also will be added. So if it is made from cellulose and plants, why we are not called rayon is a natural fiber, but it is some chemicals will be added to the cellulose and wood pulp. So that's why rayon is treated as a artificial silk, and also we known as is a cellulose silk also. So silk is a very costly, and also it is not accessible by the all our people, and it is a very maintenance also very costly. So that's why scientists concentrated on other fabric alternate for the silk, that is called rayon. The first rayon artificial silk is made in the USA, United States of America, in 1911. Most important. And also it is named as a rayon, artificial silk. It is named as a rayon in 1924. First rayon factory in our India is established in the Kerala in 1946. The question may be coming from here. So how to rayon is prepared? So rayon is prepared from the wood pulp or plants from the cellulose. And also some chemicals will be added. What is that chemicals? So note down children, sodium hydroxide, NaOH2, carbon disulfide, CS2, and sulfuric acid. These three chemicals will be added to in the preparation of rayon. So that's why this is not only we use natural resource, but also we use some chemicals. So that's why it is uh, treated as an artificial fabric. So what are the merits, sir? It is compared to the silk, it is a very cheap. We can get a very less costly, and also we can get the compared to the silk, we can made in different designs and variety of colors also. Okay, children. And rayon is so many articles made from rayon. What is that articles you see here? That is bed sheets. Maybe we can use bed sheets, carpets, and you are seeing here bandages, diapers, sanitary products. Sanitary products means to clean the sanitation. We can use, and also to clean the wounds also we can use cotton. Some cotton will be made from, that is rayon. And home furnishes means that is decoration articles will be made from, that is the rayon also. And carpets also. So especially diapers, bandages, and sanitary products. Mostly frequently question is coming from here, that sanitary products, diapers, and that is bandages made from which fiber? We can answer as a rayon. And what are the merits? It is a very cheap, already I said, than the silk. And these are properties of a rayon. What is that? Easily dyed and woven into cloth. Dyed means we can color in different colors also. We can made in different colors, and we can made in different items also. What are the demerits?
These are uses of rayon. Already we discussed, and there are many articles are made from rayon. What are the demerits? The absorbing of water. It is a demerit of rayon. It is like cotton. It is a absorb more water. So that's why the diapers and sanitary products are made from rayon. It is absorb the water. So that's it is a become weak. It is a become vastly weak. So that's why it is a maybe breakable easily. So that's why it is a demerit of rayon. And think and discuss questions are there. Traditionally, fishermen used cotton nets. Now they are using nylon nets. What is the advantage of nylon nets? Fishermen used generally in olden days, they are made from cotton. When you are catching the fishes, so they used in olden days, it is made from cotton. When it is used in the water, it absorbs more water and it is very hard to pull. It is absorb more water and also it is a breakable. So when you are made from nylon fish nets, it is not absorb the water in the river or in the pond also. We can easily pull it. And also it is a very less lightweight. We can pull easily. And also it is a not breakable, not absorb the water, not breakable. And very strongest thread. So that's why the fisherman is using nowadays instead of cotton, nylon is using. Another think and discuss question is that nylon sarees are better than the cotton sarees. Is it better to use only nylon sarees? Do you agree with this? No. So nylon sarees is it is a nylon is made from petrochemicals. Cotton is coming from natural resources. Cotton sarees are very comfortable and absorb the sweat also. But nylon is not absorb the sweat and we will get some irritation. We will get some skin problems also. So that's why we doesn't use every time nylon sarees. Maybe we have to use as per the season. We can use the cotton sarees and also sometimes we have to use nylon sarees also. In the especially in summer season, we have to use cotton sarees. So another popular fabric is now acrylic. So acrylic is a third artificial fabric. Generally, this acrylic is known as artificial wool. So instead of natural wool, we have to use acrylic in the preparation of sweaters, shalwars, blankets, and other. So it is a very cheap. And also it is known as fake fur. Fake fur means it is a duplicate wool. It is a not original. So most important question may be coming, dear students here. Acrylic is also another name, that is artificial wool, and also called as fake fur. Generally we have to use in the winter season sweaters and shalwars, blankets, and other. It is we are thinking that it is made from natural wool, but is generally we just now we discussed that natural wool is not enough for all the people. So and also it is a very costly. So that's why nowadays
these sweaters, mufflers, and blankets, and other which are we are using in the winter season, they are made from acrylic also. It is a substitute for wool, and also acrylic fiber are very strong and wrinkle resistant. Wrinkle means murtal radu, very strong. So it is easy to wash, but wool, natural wool is not easy to wash. So, and also we can easy to dry. So that's why we can dress up quickly. So it is a very less cost. So that's why the poor people can also wear the sweaters, blankets, and shalwas also. So natural wool is very expensive, not affordable. So that's why we are concentrated on acrylic. All are the synthetic fibers. Is a very cheap and also available for all the poor people, and maintenance also very easy. So first acrylic is made in the 1941. Important, dear students, note down here. So generally articles made from properties of acrylic, just now we discuss. It is a resistant to moths. Resistant to moths means it is a anti moths. జనరల్గా మనకు పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి కదా బట్టలు పాడు చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ యాంటీ మాత్స్ ఆల్సో. వై? బికాస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ some chemicals will be added in the preparation of acrylic. So that's why it is a protect from moths. And also it is a very soft, and it is a very easy to washable, and we can made in the different colors. And also it is acrylic sheets also we can made from acrylic. When you are doing experiment, refraction experiments, we use like a mirror acrylic sheets also. And also it is a very strong, a very durable, lightweight. These all are the merits of properties of rayon. Think and discuss questions are there. Yes, students, what are the characteristics made rayon is better than the natural silk? What characteristics, sir? Natural silk is very costly, and it is a not available for the all the people, not washable. This, which one? Silk. Rayon is available for all, and very maintenance also very easy, very less cost. So it is a better than natural silk, and also it is made in different colors, different designs also. If you want to purchase, another thing and discuss question are there. If you want to purchase a doormat made of synthetic fiber, which synthetic fiber doormat will be you select? Why? So doormats is generally made from nylon and rayon. So which one you should be select, rayon mat or nylon mat? We can select rayon mat only. Why? Because it absorbs the water. If water is not there, we can use nylon mat. If sanitary diapers and bandages are made from nylon, what will happen? Generally, the property of nylon is does not absorb the water, not absorb. So if you are made bandages, diapers, and sanitary products from nylon, what happens? It does not absorb the water. So that's why we can't
made sanitary products like bandages and diapers from nylon. So we use rayon only. So types of plastics, this will be later. Now it is another topic is there. So today we discussed natural fibers, synthetic fibers, nylon, merits and demerits, articles which are made from nylon, articles from nylon, rayon, how to prepare, which chemical will be used, merits and demerits, and articles made from the rayon. And acrylic, how to prepare, and merits and demerits. The articles made from acrylic. What are the acrylic? So we use generally the articles made from acrylic is socks. Socks means we use when we are wear the shoe. Sportswear, sweaters. Sportswear means t-shirt, necker, like that. Sweaters, blankets, shalwars, vehicle covers, carpets, luggage material, craft yarns. All these are made from acrylic. So another topic is now blending. What is the blending? Why we combining the fabrics? Why do we combine the fabrics, fibers? Blending is a process. Any synthetic fiber can be combined with two or more other fibers. Any synthetic fibers means, suppose example, terlin is combining with cotton. We can get a terrycot. Terlin is combined with the wool, terry wool, terry wool. What is the blending, dear students? Any synthetic fiber is combining with two or more other fibers. This process is called blending, most important for the NMMS. This question already got for your seniors in past question papers, previous question papers. Why we combine, sir? ఎందుకు కలుపుతాం ఒక ఫ్యాబ్రిక్ ఇంకో ఫ్యాబ్రిక్? When we combining the fibers, we can get a best quality of fabric, best quality of both fabrics. By blending, we can get the best fabric of and best qualities of fabric, then that which are combined. Suppose example, you combine cotton and polyester. Cotton has some demerit is there. It absorbs the water and also it is a wrinkled. ముడతలు పడుతుంది, బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వాటర్. Polyester is, it is made from chemicals, petrochemicals, raw materials. It is we can get irritation. So when we combine both cotton and polyester, then the blended cloth will be get better qualities than the cotton and polyester. How it is, sir? The blending by the cotton and polyester, we will get a wrinkleless blended fabric and also not shrinking blended fabric, and also it is not absorb more water and easy to wash and easy to dry also. These all are merits. So by blending, we can get the better quality of fabric. So maybe question may be coming from in this area, what is the blending? Why be combining the fabrics? And can you give one example? That is terlin plus cotton, terrycot, terlin plus wool, terry wool, and also we can
combine other fabrics also. Rayon mixed with cotton, we can get a better fabric. It is used for bed sheets also. And rayon mixed with the wool, we can get another best quality of blended fabric, that is carpets. Sir, Nathan sir, మిత్రమా చెప్పండి. యా. వింటున్నారా మీరు? ఎస్ ఐఎమ్ హియర్. బాగుంది. Can I continue? Can I continue? Stop it. యా, టుమారో వి విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. యాక్చువల్లీ ద synthetic fiber for 2 days. Right, your plan Huh? for tomorrow. Then it will be sum up tomorrow. Tomorrow only? ఎస్. అంటే రేపటికి మీరు సమ్అప్ చేసుకోండి. ఎల్లుండి డే ఆఫ్టర్ టుమారో మళ్ళీ లేదా ఛాన్స్? అంటే ఇంకో టాపిక్ ఉందిగా. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. చెప్పండి, చెప్తా. మెడల్స్, నాన్ మెడల్స్. ఓకే, సో వి విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదైతే దెన్ రేపటిలోపు మీకు ఇంకా టాపిక్స్ వి విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ టుమారో, అప్ టు టుమారో. ఎస్. కెన్ యూ స్టార్ట్ నౌ? ఎస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ ఎ నైస్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్. రైట్, చాలా బాగా తయారు చేశారు, బాగుంది. రేపు సో యూ కెన్ షేర్ దిస్ పీపీటీ టు అవర్ చిల్డ్రన్, దెన్ ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్, దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మోర్ దాన్ 800 people. Okay, sir. And one more thing, sir. Yes. Okay, any doubts are there? Nobody can asking in the chat box. So means so I am stopped here. Why? Because so many people are discussing towards chat, so they are not focusing towards the class. That's why I am stopped the chatting. That's why they are stopped that. Right now, Now, can you give chance now, opportunity now? tomorrow it will be helpful. Some of the people were adding through chat box. Okay, పిల్లలు మీకు డౌట్స్ ఏమన్నా, వాట్ ఈస్ బ్లెండింగ్, రైట్? వాట్ ఈస్ బ్లెండింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. So blending, just now I said, sir. Yeah. So dear students, blending is a adding of more than one fiber. Suppose example, so any terlin is added to cotton, we can get terrycot. Suppose example, cotton is mixed with the polyester, we can get a blended fiber, a new fiber. It is the best quality of fiber. Why we are blending means to get the better characteristics of fiber. So cotton has some demerits there. It is a wrinkled, and also it is a absorb the more water. When you mix with the polyester, it overcome it demerits. So it does not absorb the water, and also does not wrinkle, and no need of iron. It is very easy to dry. Cotton is, it will be washable also, very tough task, and also it will take to dry more time. So when your cotton is added with polyester, then we overcome this demerits. So blending is a process. A fiber can be combined with more than other fibers, more than two or more than other fibers. ఒక ఫ్యాబ్రిక్ ని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్యాబ్రిక్స్ తో కలపడాన్ని మనం బ్లెండింగ్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది డియర్ స్టూడెంట్స్, కంపల్సరీ. ఓకే సార్. Right, Mitrama, one more question for you. So synthetic fiber is made up of petroleum or petrochemical? Raw material of petrochemicals. Dear students, petroleum is the product from the ocean. It is coming from small organism, plankton. Petroleum is coming if you are do some chemical process, that is a fractional distillation process. It is coming from in higher section. If you do some chemical process for petroleum, we will get some hundreds of products from the petroleum: petrol, diesel, kerosene, vaccine, petroleum ether, then tar. There are so many chemicals are coming. You can learn after I think petrochemicals, you have chapter 7th or 8th chapter is there. You can learn more information about petrochemicals. So
it is coming from petrochemicals raw materials. Raw materials means not we use pure petrochemicals. So which are products from petrochemicals that are called raw materials of petrochemicals. So synthetic fibers are made from raw materials of petrochemicals. Okay, sir. ఎస్ ఎస్ మిత్రమా. Hmm. సో పిల్లలు బాగా పెట్రోలియం సో పిల్లలు ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ పెట్రోలియంలో స్పెల్లింగ్ ఏం టైప్ చేశారంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పిఈటిఆర్ఓఎల్ఈయుఎం పిఈటిఆర్ఓఎల్ఐయుఎం ఎల్ఈయుఎం రాశారు, ఎల్ఐయుఎం రాశారు, ఎక్కువ అదే రాస్తా ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పెట్రోల్ ఎల్ఈయుఎం అండ్ ఎల్ఐయుఎం? Sir, petroleum వేరు petrol వేరు. అదే అదే అదే. సో Petroleum is the one of the big source for all the which are we are using for the um, which are engine oil or what we are using for engine, petrol and diesel, all this. The petroleum is the one of the big source for all products. Vaseline also, naphthalene balls also, powder also, then this sprays also. yeah, this chapter, Then sir. coming chapter they'll get the total information. So just wait until the chapter comes. So you'll learn so many things. Just you have to focus on that. What is the? Where is the question is coming from this topic only. Yes, that's it. Already I said, sir, in this today I said mostly synthetic fibers, most important the rayon, acrylic and nylon and blending and burning. Maybe question may be come once today, one or two coming, sure. Yes, What yes, I said today. yes. This is the most important topic, children. Tomorrow I will come with the polymers, that is plastics. Yeah, it will very help. Plastics and polyester, different coats, thermosetting and thermoplastics are there. We will discuss the most important topics and number of 2 questions may be coming from this what we are going to discuss tomorrow. Yes, don't miss the class. Why? Because so many people are away from these questions, and so many people are not touch these questions also. If you are attending the class, you will able to attend all the questions, right? Don't miss the tomorrow's class, right? You will get the more than 2 to 3 marks from this chapter, right? Okay. Can you come? I come to back, sir. Yes, yes. Come to Simply back. come back. Touch the screen first. Yes, 6 lines. And, don't go for 6 lines. So in the left side of the some greater than symbol will be appear on the left side. Greater than, yes. Greater than arrow mark is there. Yes, click on that. Stop the screen. That's it. No, Okay. now it will appear there. చూడు అక్కడ స్టాప్ షేర్ అని అనుంది చూడండి. ఆ కింద గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన లేదు లేదు. టచ్ ద స్క్రీన్. ఇంకా Yes. Yes. No. Don't go for back. Just click on the screen first. Okay. In the bottom 3 lines. Vertical lines. No. Don't go for that. కింద బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో ఇట్లా లైట్ షాడో లాగా సింబల్ వచ్చింది చూడు అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రీన్ కానుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ బార్డర్ కింద బాటమ్ లో దాన్ని టచ్ చేయి. లైన్స్ కాదు కింద ఇప్పుడు ఫోన్ అనే యాప్ ఉందిగా దాని కింద అవును దాని కింద ఆనుకొని గోడ వెంబడి ఆనుకొని కింద చిన్నగా ఇట్లా ఒక స్క్వేర్ ఇట్లా టచ్ ఉంది చూడు. స్టాప్ షేర్ కొట్టు. Yes. Stop share. Yes. Okay. Right, మిత్రమా. This is what you are using. This technology different. What you are in the Zoom. Sorry. Different is there. Yes. Just I stayed yesterday with my daughter. Directly I went to that is the documents. What I saved in that is my gallery. Okay. It is a different from what I saved yesterday. Okay. It is paid version, na? I see. So okay, how it is class?
సో ఎక్సలెంట్ నైస్ మిత్రమా పిల్లలు యు ఆర్ ఎంజాయ్డ్ ద క్లాస్ రైట్ ఐ హోప్ దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్ రైట్ టుడే యా ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 23 ఆఫ్ దిస్ మంత్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంకొక జస్ట్ మనకి ఎంత 20 డేస్ ఏమో ఉంది. Anaya, ఎస్ can you give opportunity? I will take another chapter also. షూర్ మిత్రమా షూర్ Okay. రైట్ Your encouragement is necessary. షూర్ Thank 100%. you for giving this opportunity for you and DO sir. షూర్ థ్యాంక్ యూ You are the motivator for us. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ మిత్రమా 100% we will involve such a type of RPs like you. Okay. Thank you. Right మిత్రమా. So, Anaya, one more thing. Can you send as a YouTube that is? Yes, I'll share the link of the YouTube, whatever they are added. Okay. Tomorrow I'll share, right. Right. Thank you. Right. సో మా పిల్లలు నెక్స్ట్ స్పీకర్ వచ్చేసి మనకి గంగా మోహన్ సార్ సోషల్ స్టడీస్ రెడీగా ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ టేక్ ఎ బ్రేక్. దెన్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యాడ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. రైట్, డోంట్ గో అవే, ఫోకస్ ఆన్ దట్. రైట్, కీప్ స్టిక్ టు ద స్క్రీన్. గంగా మోహన్ సార్ రెడీ ఉన్నారా? అగైన్ వన్ మోర్ గంగా మోహన్ సార్, హీ ఈస్ ఫ్రమ్ సోషల్. రైట్, ఆల్రెడీ జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్ ద గంగా మోహన్ సార్, హీ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బయాలజికల్ ఫిజికల్ సైన్స్ from Beamgal. Now social studies sir, he's also Ganga Mohan sir from Airgatla. Right, Mitrama, please continue session. కొద్దిగా రైట్, మా మిత్రుడు బయాలజికల్ సైన్స్ మిత్రుడు కూడా ఉన్నారు, ప్రశాంత్ కుమార్. ప్రశాంత్ సార్, మనకి బ్రేక్ తర్వాత సార్ది ఇప్పుడు 7:30 అవుతుంది. సార్ ఈరోజు బాగా ఎక్స్టెన్షన్ అయింది, వీలైతే 8 వరకు కంటిన్యూ చేయండి. 8కి పిల్లలు బ్రేక్ తీసుకుందాం. 8:10కి మనం బయాలజీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రైట్ ప్రశాంత్ సార్, మనం 8:10కి క్లాస్ రన్ చేద్దాం మిత్రమా. రైట్, ప్లీజ్ సార్, విత్ ఇన్ ద టైంలో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ మిత్రమా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఓకే సార్. రైట్ సార్. రైట్. Good evening, children. Good evening, everyone. Okay, before going to the topic, I wanted to ask some questions. Okay, listen to me. Right, from the previous class, I'm going to ask you. Okay, I hope you said, you can say well. Okay, first question. How many kilocalories are required a person per day in urban area? Can you say? Yes, very good. Alakunta Mamata, very good. 2111 kilocalories, very good. Excellent. Right. Next. One more question. Very good. Lakshita. 2000. Very good. Aarti. Okay. One more question. Say, when was Hyderabad Tenancy Act was passed? No. Very good. Alakunta Mamata said very well. 1952, that is. Okay. I don't want to delay today. Okay. Let's go to the class. All right. I want to share you. All right. I want to share you screen. Right. 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 Okay. Right. See, today we are going to discuss about a new topic, that is understanding secularism. Understanding secularism. Today we have to understand secularism. The topic is secularism.
See, right. Okay. Right. Do you know what is secularism? What is secularism? We know the fundamental principles that separate religion from the state power. See, listen to me. What is secularism? Listen to me. Secularism means separation of the state from the religious institution. Simply, we can say it is nothing but secularism, separation of the state from the religious institutions. Separate of the state from the religious institutions or religions. See, in India, like India, secularism ensures that no religious group dominate another. The individuals have freedom within their religions. Okay, in India, the government should not interfere any religious group or dominate another. So the government should not follow any religion. It is neutral on the basis on religion. This presentation explores what secularism means in the Indian context, how it differs from other democratic nations, and why it's essential for protecting rights of all citizens regardless of their religious belief. I can say secularism అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో సెక్యులరిజంని ఫస్ట్ తెలుగులో లౌకికత్వం అంటారు. లౌకికత్వం అంటే గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఏ మతానికి సపరేట్ ప్రిపరేషన్ ఇయ్యదు, ఏ మతాన్ని దూరంగా పెట్టదు. అంటే మత విషయంలో ప్రభుత్వం న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? మత విషయంలో ఏ మతాన్ని ఎంకరేజ్ చేయదు, ఏ మతాన్ని తిరస్కరించదు, న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో the need for secularism. See, religious discrimination. History shows numerous examples of persecution based on religion, from the Holocaust to modern discrimination in various countries. రిలీజియన్ ఏదైతే రిలీజియస్ ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనం పెర్సిక్యూషన్ స్టేజ్ నుంచి ఇక్కడ మోడర్న్ డిస్క్రిమినేషన్ వరకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్ వీ కెన్ ఫీల్. అంటే ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఎప్పుడైతే మత ఆధారంగా చరిత్రలో ఏ విధంగా పీడించారో, ఇప్పుడు ఏ విధంగా మతపరమైన డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుందో నవేడేస్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఓకే, tyranny of the majority. Tyranny means oppressive, or మనం తెలుగులో ఏమంటాం, దౌర్జన్యం. Tyranny of the majority. When a majority religious group controls state power, it can use resources to discriminate against and persecute religious minorities. అయితే ఏ మతం అయితే మెజారిటీ పీపుల్ ఉంటారో అయితే ఆ అధికారాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైతే మెజారిటీ పీపుల్ ఉంటారో, ఏ మతమయ్యే వాళ్ళైతే, ఒక మతం వాళ్ళు ఎక్కువ మెజారిటీగా ఉన్నట్లయితే, అత్యధికంగా ఉన్నట్లయితే గవర్నమెంట్ ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? దేశంలోని రీసోర్సెస్
వనరుల్ని వాళ్ళు విచక్షణ రహితంగా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మైనార్టీలకి మెజార్టీలకి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్. Secularism protects individuals' right to practice their religion, interpret, teaching differentially, and even exist religion. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే రిలీజియన్ డిస్క్రిమినేషన్, టిరనీ ఆఫ్ ద మెజారిటీ, ఇవన్నీ కూడా సెక్యులరిజం యొక్క ఆవశ్యకతని ఏర్పరుస్తున్నాయి. ఓకేనా. అంటే మైనారిటీస్ ఏదైనా కంట్రీలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే సెక్యులరిజం కంట్రీసే చాలా బెటర్ ఆప్షన్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏ మతాన్ని ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వదు, ఏ మతాన్ని కూడా తక్కువగా చూడదు. సో ఇట్ ఈస్ నౌడేస్ ఆల్ ద కంట్రీస్ షుడ్ ఫాలో secularism. Okay. Why? Because each individual protect their rights. Okay, na? The right to practice their religion. See, consider the opening scenario: a Hindu or Muslim citizen facing discrimination in Christian-dominated area of US would feel resentful and angry. Detention and is not solution, justice for all the essence of secularism. అయితే యుఎస్లో చూసినట్లయితే అక్కడ క్రిస్టియన్ ఎక్కువగా ఉంటారు. అక్కడ మైనారిటీస్ ఎవరు? హిందూ అండ్ ముస్లిమ్స్ మైనారిటీగా ఉంటారు. అక్కడ ఏ విధంగా డిస్క్రిమినేషన్, విచక్షణ ఎదుర్కొంటున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ఓకేనా. అంటే ఈ విధంగా ఒక మతానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వడం వల్ల ప్రభుత్వం అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది, విచక్షణ అనేది ఏర్పడుతుంది. ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే సెక్యులరిజం ఫాలో అయినట్లయితే ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండదు. గ్లోబల్ రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా మతపరమైన విచక్షణ జరిగింది అనేది చూద్దాం. రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ వరల్డ్ వైడ్. అంటే కేవలం ఒక కంట్రీకే పరిమితమని కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సి, Jews were persecuted by Hitler in Germany with millions killed. Israel treats its Muslim and Christians minorities poorly. Saudi Arabia prohibits non-Muslim from building temples or churches. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3 కంట్రీస్లో, జర్మనీలో హిట్లర్ పర్టికులర్ మైనారిటీస్ జూయిష్ పీపుల్ని హింసించాడు, కొన్ని లక్షల మందిని చంపడం జరిగింది మతపరాధిపతిగా. అదేవిధంగా ఇన్ ఇజ్రాయెల్ వి కెన్ సి ముస్లిమ్స్ అండ్ మైనారిటీస్ వాళ్ళు కూడా పెర్సిక్యూటెడ్ అయింది. ఓకేనా. సౌదీ అరేబియా ప్రొహిబిటెడ్ నాన్-ముస్లిం ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ టెంపుల్స్ అండ్ చర్చెస్. అంటే సౌదీ అరేబియాలో కూడా ఇంతకు ముందు వేరే మతాలకు చెందిన వాళ్ళు, అంటే హిందువులు కావచ్చు లేదా ఎవరైనా క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క వర్షిప్ ప్లేస్ని ఏర్పాటు చేసుకునే ఛాన్సెస్ లేకుండే. ఇవన్నీ కూడా ఒక రిలీజియస్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నట్టు. This example show how discriminate occur more easily when one religion receives official recognition by state at the expense of others. The question arises in India: can the state discriminate against citizens based on their religion? ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది, ఏది? ఇండియా కెన్ ద స్టేట్ డిస్క్రిమినేట్ అగైన్స్ సిటిజన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిలీజన్? ఆ విధంగా భారతదేశంలో జరుగుతుందా? లేదు. ఎందుకంటే ఇండియా ఫాలోస్ సెక్యులరిజం. వాట్ ఈస్ సెక్యులరిజం? Say, the Constitution grants individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret them. India
adopted a strategy of clearly separating the power of religion from the power of the state. I told you, and once again, see, what is secularism? What is secularism? The religion separate from the state. Okay, the government should not. The government should not. Uh, the government should not extra importance to the one religion or neglect one religion. It was neutral. This separation protects citizens from religious domination and preserves democratic functioning. See, secularism is crucial. What already see, why separate religion from the state? Mari ప్రభుత్వం నుంచి మతాన్ని ఎందుకు వేరు చేయాలి? సెపరేషన్ మీన్స్ వేరు చేయడం. వై సెపరేట్ రిలీజియన్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్? మరి మతాన్ని ప్రభుత్వానికి దూరంగా ఎందుకు ఉంచాలి? సి ప్రివెంటింగ్ టెరనీ, అంటే టెరనీ మీన్స్ దౌర్జన్యం, హింస. ఓకేనా? అంటే హింసని ఆపడానికి, దౌర్జన్యాన్ని ఆపడానికి. సి in countries with multiple religious groups, the majority could use state power. అంటే చాలా ఎక్కువ రిలీజియన్స్ ఉన్న దేశాల్లో ఏదైతే మెజారిటీ రిలీజియన్ ఉన్న ఏదైతే రిలీజియన్ ఉంటుందో మెజారిటీ, అది స్టేట్ పవర్ని అంటే ఆ దేశ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది. డిస్క్రిమినేట్ అగెనిస్ట్ మైనారిటీస్, అంటే అల్పసంఖ్యాకుల పైన ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది లేదా విచక్షణ చేస్తుంది. ప్రివెంట్ మైనారిటీస్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టీసింగ్ దేర్ రిలీజియన్స్, అదేవిధంగా అల్పసంఖ్యాకులు వాళ్ళ ఏదైతే మతాన్ని ఫాలో అవుతారో దాన్ని చేయకుండా ఆపడం జరుగుతుంది. యూజ్ కోరిషన్ ఆర్ ఈవెన్ వయోలేషన్ అగెనిస్ట్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్. కోరిషన్ మీన్స్ బలవంతం. యూజ్ కోరిషన్ అండ్ ఈవెన్ వైలెన్స్ అగెనిస్ట్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్, అంటే ఏదైతే మైనారిటీస్ ఉంటారో వాళ్ళకు అంటే మెజారిటీ వాళ్ళ మతాన్ని ఆచరించమని ఫోర్స్ చేయొచ్చు, లేదా వాళ్ళకు వాళ్ళపైన ఎగనెస్ట్ గా ఏదైనా హింసాత్మక చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్టింగ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్. ప్రొటెక్టింగ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్. Separation also protects freedom to exit from one's religion, freedom to embrace another religion, freedom to interpret religious teaching differently, different views within the same religion. అంటే ఎందుకు ఒక దేశం మతపరంగా దూరంగా ఉంటుంది, న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ హక్కుల్ని రక్షించడానికి, ప్రతి ఒక్క హక్కుల్ని కాపాడడానికి, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఫ్రీగా చెప్పడానికి. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక స్టేట్ మతానికి దూరంగా ఉంటుంది. సి ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్స్. అయితే మన దేశంలో ఈ ఏదైతే రైట్ టు రిలీజియన్ అనేది ఎక్కడ ఏ ఆర్టికల్లో ఇవ్వడం జరిగింది? రైట్ టు రిలీజియన్ ఫ్రమ్ 25 to 28 mentioned in our constitution. From 25th, the articles say right to freedom of religion, right to freedom of religion, say 25 to 28. See, the Indian constitution mandates that the state be secular to ensure. మన రాజ్యాంగం భారతదేశాన్ని సెక్యులర్ గా ఉంచడం జరిగింది. ఇది మన రాజ్యాంగం భారతదేశాన్ని సెక్యులర్ గా ఉంచడం జరిగింది. బై విచ్ ఆర్టికల్?
Okay, secular. When was adopted the secular, the word in the Constitution? By 42 amendment adopted secular word to the Constitution. అంటే 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మన రాజ్యాంగానికి లౌకిక అనే పదాన్ని చేర్చడం జరిగింది. ఓకేనా? సి no religious domination. One religious community does not dominate another. అంటే మన రాజ్యాంగంలో ఏ విధంగా వ్యక్తపరిచిండ్రు? వన్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ డస్ నాట్ డామినేట్ అనదర్. అంటే మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏ మతం ఇంకో మతాన్ని డామినేట్ చేయదు. ఇంట్రా రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్. Some members of a religion do not dominate other members of the same religious community. అదేవిధంగా అదే మతానికి చెందిన వ్యక్తులు ఆ మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులపై డామినేట్ చేయనీయదు. నెక్స్ట్, స్టేట్ న్యూట్రాలిటీ. రాజ్యం ఈ మతపరమైన విషయాల్లో న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది, జోక్యం చేసుకోదు. అంటే దీని అర్థం ఏ మతానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇయ్యదు, ఏ మతాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయదు. ఓకేనా? స్టేట్ న్యూట్రాలిటీ. ద స్టేట్ డస్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్ ఎనీ పర్టికులర్ రిలీజియన్, నాట్ టేక్ అవే రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఇండివిజువల్స్. హౌ ఇండియన్ సెక్యులరిజం వర్క్స్ distancing from religion. The Indian state is not ruled by religion group, nor does it support any one religion. Government places like court, police stations, schools, and offices don't display, promote any single religion. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే పబ్లిక్ ప్లేస్లు ఉంటాయో, స్కూల్స్ కానీ, పోలీస్ స్టేషన్ కానీ, కోర్ట్స్ కానీ, ఇలాంటి ఏ ప్రభుత్వ ప్రదేశాల్లో కానీ ఏ మతానికి సపరేట్ గా ప్రియారిటీ ఇవ్వదు, ఎక్కడ కూడా డిస్ప్లే చేయదు. నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. టు రెస్పెక్ట్ ఆల్ రిలీజియన్స్ sentiments, the state makes certain exemptions of particular religious communities, avoiding interference in religious practices. అంటే మతపరమైన విషయాల్లో మన రాజ్యం లేదా దేశం జోక్యం చేసుకోదు, ఏ మతపరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోదు. Principled intervention. The state intervenes to end discriminatory practices like untouchability, the violate for fundamental rights, even if they justified by religion. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో జోక్యం చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడు అంటే at the time of practices like untouchability, అంటే అంటరానితనం అట్లాంటివి పాటించినప్పుడు అట్లాంటి విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటుంది. లేదా ఇఫ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్, అంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఏది వైలేట్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, ప్రాథమిక హక్కులు పైన ఏదైనా జరిగినప్పుడు, వైలేట్ అయినప్పుడు ఇంటర్వెన్షన్ అవుతుంది. ఇది గవర్నమెంట్. ఇండియా వర్సెస్ వెస్టర్న్ సెక్యులరిజం. వెస్టర్న్ సెక్యులరిజం and Indian secularism. The difference between Western secularism and Indian secularism. See how it's happened. In many Western democracies, secularism means strict separation of religion and state. The state cannot intervene in religion matters. Religion must remain in the private sphere. For example, France 2004 law banning religious symbols like Islamic headcloths, Jewish skull caps, and large Christian cross in school. అయితే ఇక్కడ విదేశాల్లో సెక్యులరిజం ఫాలో అయినప్పుడు ఏ విధంగా వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతారో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రాన్స్ లో 2004 సంవత్సరంలో ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు. ఏంటి అంటే స్కూల్లో ఇస్లామిక్ హెడ్ కర్వ్స్, అంటే అది ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు వేసుకునేది, దాన్ని
తీసుకురావాలి. ఓకేనా? స్క్రాఫ్స్ ధరించద్దు, హెడ్ క్రాఫ్స్. జూయిస్ స్కల్ క్యాప్స్, జూయిస్ కి చెందిన అంటే యూదులకు చెందిన క్యాప్లు, ఏదే స్కల్ క్యాప్లు ధరించకూడదు. నెక్స్ట్, క్రిస్టియన్ క్రాసెస్ ఇన్ స్కూల్స్, క్రిస్టియన్ శిలువ ధరించకూడదు. ఇట్లాంటి స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అయ్యారు. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్ లో. అంటే స్కూల్ లాంటి ప్రదేశాల్లో ఏ మతపరమైన ఏవి కూడా ధరించకూడదు సింబల్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు చట్టాన్ని. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్. ఇన్ ద ఇయర్ 2004. Indian secularism. Indian secularism allows for state intervention in religious affairs when necessary. Principal distance rather than strict separation. Intervention based on constitutional ideals. Abolishing practices like untouchability. Reforming religious personal laws. అంటే కేవలం అన్టచబిలిటీ మాత్రమే ఫాలో కానిది, కానీ మతపరమైన సింబల్స్ ధరించవచ్చు. స్ట్రిక్ట్లీ అదే ఇబ్బందులు ఏం లేవు ఇండియాలో మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే. ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫ్రీడమ్ టు ఇంటరప్ట్. కీ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం. ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫ్రీడమ్ టు ఇంటర్ప్రెట్, tyranny, పర్సనల్ లా, కోర్షన్, ఇంటర్వెన్షన్. ఇవన్నీ కూడా కీ ప్రిన్సిపల్, మన రాజ్యాంగానికి కీ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ ఈ చిన్న టాపిక్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ న్యూ చాప్టర్. Cricket in India. Sports. Our lesson is sports. Right. Cricket in India. Sports and nationalism and commerce. New topic. You know very well about the cricket. I'm going to ask you, who is the team won the Women's World Cup yesterday? I think you, all of you know very well who won the Women's One Day World Cup yesterday. Who won? Indian women cricket team won the match yesterday. So we know very well about the cricket. Today, now we are going to discuss new chapter, sports, nationalism and commerce. See, cricket in India. Cricket is one of the most popular sport in India. It was introduced by the British during the colonial period. Over the years, the game has grown into national passion, followed by millions of the fans across the country. మనకు తెలుసు ఇండియాలో క్రికెట్ ఎంత ఫాలోయింగ్ అనే ఉన్నదనేది తెలుసు. అయితే క్రికెట్ ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు? హూ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ క్రికెట్? ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై బ్రిటిషర్స్. History and introduction. Cricket was first played in India in the 18th century by the British sailors. The first Indian cricket club was established in 1792. Gradually, the sports spread. Different parts of India became a part of Indian culture. Development of Indian cricket. See, the Board of Control of Cricket in India, BCCI, Board of Cricket Control or Control Cricket India. It was formed in 1928. India played a first test match in the year 1930. When was India played first test cricket match? When was India played first test cricket match? In the year 1932.
in the year 1932. Since then, India was developing strong domestic tournaments like Ranji Trophy, Duleep Trophy, like that. India's achievements in cricket. India has achieved great success in international cricket like 20, T20, etc. See, సార్ sir, సమప్ చేయగలుగుతారా? అయిపోయిందా? ఒక్క 5 minutes sir. చిన్న చాప్టర్ జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ ఓకే ఓకే. ఇంతటితో అయిపోతుంది సార్. ఈ రోజుతో అయిపోతుంది కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ రోజుతో లాస్టా? అవును సార్. ఓకే ఓకే. ఎంత 5 minutes అవుతుందా? అంతే సార్, 5 minutes తీసుకుంటా. సరే సరే రైట్. Okay. See, introduction. Cricket is not just a sport, but a symbol of culture, connection, and colonial history. Modern cricket includes test matches, one-day matches, international matches. The played between national teams play who represent their country become national icons. అయితే మనం క్రికెట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ క్రికెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? వెన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ క్రికెట్? Cricket started in the year 1872. 1872. 1877లో మొట్టమొదటిసారి క్రికెట్ అనేది ఆడటం జరిగింది. వేర్ వాజ్ క్రికెట్ స్టార్టెడ్? క్రికెట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇంగ్లాండ్. ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ క్రికెట్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. మొట్టమొదటిసారిగా క్రికెట్ ఎక్కడ ఆడిర్రు అంటే ఇంగ్లాండ్. వెన్ వాజ్ ప్లేడ్ ఫస్ట్ టైం క్రికెట్? ఇట్ వాజ్ 1877. 1877లో క్రికెట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆడటం జరిగింది. అంటే బర్త్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1877. ఎప్పుడు పుట్టింది క్రికెట్ అంటే 1877లో. అంటే ఇట్ వాజ్ ఏ జెంటిల్మెన్ గేమ్. ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ జెంటిల్మెన్ గేమ్. అంటే దీన్ని ఏమంటాం? ఇది పెద్ద మనుషులు ఆడే ఆట. అంటే హంబుల్ పర్సన్ హూ ఆర్ ప్లేడ్. ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ జెంటిల్మెన్ గేమ్. అంటే పెద్ద మనుషుల ఆటగా పిలుస్తారు. India entered into the World Cup. India entered the world of Test cricket in 1932. ఓకేనా? మన ఇండియా మొట్టమొదటిసారిగా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఆడింది అంటే 1932లో. ఈవెన్ బిఫోర్ బికమింగ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్. దిస్ షో హౌ క్రికెట్ స్ప్రెడ్ త్రూ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ and flying competition sport. Cricket gave colonies India a platform to show equal with colonial rules. అంటే ఇప్పుడు మన క్రికెట్ చూసినట్లయితే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళని కూడా డామినేట్ చేసే స్టేజ్ కి మనం వెళ్ళడం జరిగింది. Cricket and Western influences. Test cricket began in 1877 as contest between part of British Empire. అంటే క్రికెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1877లో. ఎవరి వల్ల? బ్రిటిష్ కాలనీస్ వల్ల. అంటే ఇంగ్లాండ్ లో స్టార్ట్ అయింది. ద స్పోర్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ వెస్టర్న్ ఐడియాస్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్, టీమ్ వర్క్, కాంపిటీషన్. అంటే ఈ క్రికెట్ లో ఏం కనబడుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఐడియల్స్, అంటే వెస్టర్న్స్ వాళ్ళ ఐడియల్స్, ఆదర్శాలు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణ, టీం వర్క్ అనేది దీంట్లో మనం చూడగలుగుతాం. Playing cricket became a way for colonized nations to engage with and challenge Western dominance. ఓకేనా? అంటే క్రికెట్ ఏ విధంగా మారింది? ఒక దేశం ఇంకో దేశంపై డామినేషన్ చేసే స్టేజ్ కి చేరడం జరిగింది 70s లో. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ క్రికెట్ 1970s. 1970లో ఏ విధంగా మార్పు చెందింది? దట్ 1970s marked a transformation in cricket to suit modern times. In 1971, the first one-day international was played between England and Australia in Melbourne. అంటే మొట్టమొదటి వన్డే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 1971.
when was played first one-day international match? That is 1971. In between the countries are ఏ దేశాల మధ్య జరిగింది? ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఈ రెండు దేశాల మధ్య. Where was played first one-day international match? It was held in Melbourne. ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ లో మొదటి వన్డే క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఎప్పుడు? 1971. The success of shorter match led to first World Cup in 1975. అంటే ఈ విధంగా వన్డే మ్యాచ్ సక్సెస్ కావడం వల్ల 1975 లో వరల్డ్ కప్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. When was started World Cup? It was started 1975. First World Cup started in the year 1975. Commercialization and media impacts. In 1977, Australian businessman Kerry Packer revolutionized cricket by creating World Series cricket. అయితే ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరు? కెర్రీ ప్యాకర్ అనే వ్యక్తి 1977 లో దీన్ని ఏ విధంగా ఒక మార్పు తీసుకొచ్చిండు, విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చిండు క్రికెట్ లో. ఏంటి? హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టెలివైజ్డ్ మ్యాచెస్, కలర్డ్ క్లాతింగ్ అండ్ నైట్ గేమ్స్. ఇతని వల్ల ఏమైపోయింది? క్రికెట్ అనేది టెలికాస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది, టీవీలో ప్రదర్శించడం స్టార్ట్ అయింది. కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవడం, నైట్ గేమ్స్ నిర్వహించడం లాంటివి చేసిండు. మేకింగ్ క్రికెట్ మోర్ పాపులర్ అండ్ ప్రాఫిటబుల్. దిస్ ఎరా మార్క్డ్ ద షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ స్పోర్ట్ టు గ్లోబల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అంటే ఈ కెర్రీ ప్యాకర్ వల్ల ఏమైపోయింది? ఈ క్రికెట్ అనేది ట్రెడిషనల్ స్పోర్ట్ నుంచి గ్లోబల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా మారిపోయింది. అంటే ట్రెమెండస్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద క్రికెట్ ఫీల్డ్ బై ది కెర్రీ ప్యాకర్. ఓకేనా? కెర్రీ ప్యాకర్ అనే వ్యక్తి వల్ల ఏమైపోయింది? గ్లోబల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా మారింది క్రికెట్. ఓకేనా? రైట్. అయితే ఇతను హీ అగ్రీడ్ విత్ ద 51 ఫేమస్ ప్లేయర్స్, క్రికెట్ ప్లేయర్స్. ఓకేనా? ఇతను 51 మంది క్రికెట్ ఆటగాళ్లతో ఒక అగ్రిమెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. దీనివల్ల క్రికెట్ కాంపిటీషన్ అనేది కండక్ట్ చేశాడు. ఓకే. అంతేకాకుండా ఈ కెర్రీ ప్యాకర్ వల్ల ఒక కమర్షియల్ వే అనేది లభించడం జరుగుతుంది. దేనికి? క్రికెట్. ఓకే. When was transformation of cricket take place? 1970 marked a transformation in cricket. In 1971, first one-day match played between the countries are England and Australia. Now we can see different types of continental, subcontinental words, swing, dusra, like these words we can listening. See, countries like India, Pakistan, Sri Lanka pioneered two great advances in bowling, dusra and reversing. Okay, the Pakistan invented or introduced dusra and reversing. పాకిస్తాన్ అనే పదం రెండు క్రికెట్ లో ఒక రెండు పదాలని రెండు రకాల టెక్నిక్స్ ని ప్రవేశపెట్టింది, విచ్ ఆర్ దూసరా, రివర్సింగ్. అయితే ఈ దూసరా రివర్సింగ్ వల్ల బ్యాట్స్మెన్ ని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని ఫస్ట్ లో ఆస్ట్రేలియన్ ఆర్ ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్స్ అపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? అంటే క్రికెట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో టెక్నిక్స్ కి చేంజ్ అవుతూనే ఉంది, అంటే కాలానికి తగ్గట్టు మార్పు చెందుతూనే ఉంది అన్నట్టు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద స్పోర్ట్స్, నేషనలిజం అండ్ కామర్స్. ఓకే. వేర్ వాజ్
Okay, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మిత్రమా. Okay, sir. Thank you giving this excellent opportunity, sir. రైట్, దాదాపు మొత్తం టోటల్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా మిత్రమా మీది. Sir. రైట్. Sorry, sir. Okay, sir. Thank you, ఓకే, sir. సో నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిత్రమా. జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాల నుంచి మీకు స్పెషల్ గా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. రైట్ మిత్రమా. Okay, sir. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మోర్ ఓవర్ పిల్లలు ఇప్పుడు 8:10 అవుతుంది. సో టేక్ Okay. 10 minutes ఆఫ్ బ్రేక్. 8:20 వరకు బ్రేక్ తీసుకోండి. సో తిన్న తర్వాత 8:20కి మనకు బయాలజికల్ సైన్స్ చెప్పడానికి మనకి ప్రశాంత్ సార్ వస్తారు. సో ప్రశాంత్ భాయ్ కొద్దిగా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.